clase, o sea, y ahora sí. Ahora es de mercado. Ahora es de mercado. Pero digo, yo me jugué el pase con Carlos y ahora me vuelvo a tocar. Y vuelvo a tocar. Pero sabes, ese é bom. Si entendes un pouco destes é buenísimo. É un clásico, ademais. Que nunca te ganan dos veces seguidas, ¿no? No, un clásico de que llegan así, de que llegan a son, e despois está peche no cabo directo, e que llegan a perder de cabo, e venga, hasta luego. No repito como. Pues no sé qué será peor. No sé qué será peor. Víctor, sigue siendo bola 10. No, esa bola 7. ¿Es bola 7? Vale, vale.
Vamos. Ahora que nos da 50 minutos, ¿qué pasa? ¿Me tienes que ganar una partida más?
sé 20. Llevo 28 años cuando tiraba. Ya sé lo que tengo que dar. También tengo carreras.
sé, llevo 28 años cuando mira de ya lo vi. Pero bueno, eso puede ser un... Vale. ¿Te importa que está tirando yo? Sí, igual, cuando venga. Mira, no se puede tirar ahora. No lo pongas más.
Em 2 meses, pronto, em casa de botar uma igual ao do Ronda só. Igual ao do Ronda só. Não é que deve? Sim, foi ao jogo. Sim. Olha lá, comida. Mas a leite nada. Leite
Porque la he podido controlar escupe mucho. Pero me daba para llegar a la guerra. Sí, entre aquellas nubes está así con que ainda por detrás a unha ainda por detrás a unha. Pero está de cheiro.
No, muy bien, más cerca. Más cerca. Ese no fue el que le ganó a Australia hace un año. No, no, es un 4-1, pero se ganó su 4-1. El primero de Luque por detrás de la mesa, negra incluida, con un buen break. El tercero con menos voy con 27 de break y escojo una jugada que se va a y si meto y emplazo ya otros 30-40 y en el y el 4 final para él, aunque me vaya ganando, cuando quede una roja mesa que son 35 puntos, yo pierdo el y empezamos a defenderla con las de color abiertas. 5, 6, 7 tiros cada uno en roja de poder, termina cayendo yo. No me ocurre, es un 4-1 de un jugador. No,
No la falla.
C'è un po' di potenza, la viso.
no, es que los considerados. Cada uno se considera. Entonces, llama a alguien que no me pongas. Víctor. Víctor. Dígame.
Rodiño, Rodiño, toma. Sí, escucha, hay relojes que están, temporizados que están... Luego, eso estaba ahí ya de arriba. Sí, déjame que ponga las salidas. No, por favor. No, porque la gente se va a pensar que son limpias. ¿Cómo? Sube, déjame ver las cosas.
Well, my body's feeling it, and I've measured into hair.
Oye, ¿qué asco cómo está esto? ¿Y el otro de Scooby dónde está? Ahí queda. De moscas, de hojas, qué porquería, ¿eh? Yo estoy disfrutando, a no poder entregar una partida, yo disfruto, yo las tiro, si entra, si no entra, hombre. Cuando vienes entrenado a lo mejor te exiges, pero... Oye, por cierto, lo de los campeonatos de España. ¿Miraste vuelos o algo así? Yo ya tengo todo cogido. ¿Ya lo cogiste? Hostia, este vídeo, Ya, porque pero eso no coger la otra vez. claro, Porque se metieron con las facturas y todo para solución. Bueno, ahí está. macho, tenéis ahí un presidente que, claro, que me dice, yo voy por mi cuenta, yo voy con la mujer. Ya. Al final, Para los desplazamientos, si por eso no había. si lo que haga, pues yo, claro. Claro, porque no Se lo puedo decir. Le puedo decir, oye, he tenido yo el vuelo, tanto lo pago con la tarjeta del club. Claro, Claro, el rollo el vuelo es, me dijo. el rollo es claro, lo pagas, o sea, entonces tú lo pagas, no lo pagas nosotros, pero luego te dan otra vez, que es lo que sea, pero así nos queda la factura del club. Claro. A ver, el de la factura del hotel igual la puedo coger, ¿entiendes? A ver. Pero tienes que pagar, pero lo pagaste. Lo pagué, claro. No, pero hay que pagarlo con la tarjeta. Ah. Porque te piden los justificados de la tarjeta. Vale. Es normal, si no, no te Ya. Pues a mí me salió, porque la otra vez sí que lo hice, Claro. se lo ganó y ya me dijo sí, pero esta vez como me dijo, por pasar, no, mira, yo voy con Esther, tal. Presidente y sí. Joder. No, está jodido, me cago en la puta. Está jodido. A ver, yo fui ayer por allí, pero no me gustó el teléfono. Yo debía estar descansando, entonces no me insistí. Esperé, dije, si me llama de vuelta, claro. Porque cuando me mandó el mensaje yo pensé que era... Tiene unas cláusulas ahí, unos números por rotos. Le decían eso, me dijo que le decían los jueves que nos llaman a ver qué iban a hacer con él. Iba el jueves al médico, porque el miércoles tuvimos la reunión aquí, que vino a la reunión de la directiva, ahí congelando. Dijo que se nos cocinaron el informe del mayor, que el mayor de gusto, que no decía a ver qué tal era. Y de verdad que la porque aparte con los mule que sea, que se queda todo Claro. Os quedó un poco más jóvenes, más jóvenes de todo, ¿no?
vamos a cambiar esta cosa. Vamos a cambiar esta pregunta. Si quieres, si vas a hacer estas, nos hace una subvención y vamos a cambiar todos los puntos iguales. Pues eso lo vamos a hacer. Pero estos andarán por 160, 164. Yo solo digo, no, porque estos son, porque estos para el mismo algo 330, 340, son una verdad. Pues lo digo, bueno, hoy solamente hay que esperar. Pues si eso primero, vamos a pensar, sí. No solo digo, pero dímelo pronto porque ya también hay gente interesada. No sé si era lo del Black Ball o no sé qué. Se lo digo. ¿Qué lo digo? Es que no sé si era 160 o 170. Vamos, pero porque sale aquí, que sí que lleva lo de la compra. Pero eso, de aquí al final de año. Claro. Carillo, ¿qué? Vale, ahora yo estoy reventado. Estuvimos ahí comiendo como jabatos, y ahora ya me fui a lavar la cara porque...
Dai, si chiede. No. Stavi pensando che quería Adesso avrei fatto un po' di giro su.
Es... ¿Qué alta? No, es 2.2.
Hoy también.
Chaval.
Tengo que tirar el carbón. Sí, ahora ya estamos cansados ya. Sí, bueno, una dieta, ya una dieta. Hay una dieta para comer. Pero digo, estas últimas semanas estaba cansado. No tengo tanta costumbre, sí, pero aquí más espalda. Ahí está. Entonces, ahora no puedo cansar. Pero las flores no me notaba, se me notaba cansado. Lleva las flores, yo me tengo un tercino. ¿Viste? Sí, no, pero como está cansado, no piensa. Víctor, ponme el tiempo ahí, por favor. ¿Sí? No me tienes ninguno, ¿verdad? Ponme 6 si quieres. Si te sobra. Ah, si me sobra, que no tengo ninguno. Estaba cansado.
Víctor, Voy. límpiame aquí la blanca, por favor. Sí. Que tengo un pelo. ¿Eh? Tiene un pelo. Con eso no. Hostia, tío. No, no, pues está seco. Es mojado. Hostia, una bola peluda. Eso son las manos. La bebida porque voy justo. Ahora te los demás. Da igual. Pero... todo a cumplir, todo a cumplir. Dale, bien. No, vale. Gracias. Nada más. Bueno, menos. Sabrino. Un placer. Chao, Fabio. Chao, chao. Puedo un momento ir arriba, ¿no? Hacerme la cola.
las mismas cosas? No, no. Mira si tiene Não porque propõe comprar cassete, propõe comprar también. Hasta máquina fotográfica. Eso tú. Sin poco de puta madre. Digo por no estar ahí encima de nosotros. Me da igual. Vale, con más fondo.
Dije que no te hacía falta, no dije que no te hacía falta, que no te...
se cayó.
Sí? Ahora no, menos. Por eso no tiene problema.
Hola. Sí.
Puta madre, santo Dios. Medio.
llegar al plan, bueno. Yo todo el día que nada, bueno, pero eso está dentro do xogo. No, pero la Para ordenar, tío. sobre todo a blanca esa que trae medio. Claro, porque non quero forzar moito de picado porque rebotan bastante. Ya. E por mí lo tengo semana e voy un pouco de efecto para que veía a banda. Queda menos de 20. Fallo meu, pero non está sendo de outra forma. Máis que un entrenador, un que sacar esas 3 partidas. Suerte, yo tengo que suerte. Yo sí que No, así se que me doy, creo que la banda, si que un paso, pero ir la banda. Porque espacio no me gusta, sabes, porque está bastante fino. Prefiero meter la banda otra vez, al final pues a gente que dice así, a los amigos no, yo creo que quitar. Pues no mira, mira los guantes, tío. Pero bueno, porque en realidad tú entre los dos de la porque la banda con China bastante fina, pero bueno, si estamos en el mismo juego, con medio fijo. Medio, yo bastante menos. ¿Qué paso? Déjame pasar así rápido. Y sigue saliendo.
Vamos ahí. Bonita niña. Vamos a cara. Venga, Sara. No, ahora es que me costó como yo gran partido. La clave fue la de que falla. Saltó ahí. Ya lo sé. Pero no debes. Porque me quedé como indisciplinado. Y él estaba psicológicamente muerto. Joder, pero la anterior no se cortó los ocasiones. Este va con Portugal, tío. Hombre, tú sí. ¿Por qué es español? ¿Dónde naciste? Entonces, ¿eres italiano, alemán o francés? ¿Sabes hablar francés? Ah, ¿eres español? Ah, ¿y de ahí? O sea, eres de fuera y eres de Vox. No.
No, lo que acabo de decir dice que o sea, que el ladrón. Este es un regalo. Vale. Solo Puede tirar una mano. y grande, porque es autónomo. Vamos a hacer Iván es costeño. No sé qué tú miras de parte. No, joda, no. Venga, vamos a darle. Que era un poquito de internet. Bueno, no. Pues tiene 3 horas mientras que no se mueva. Que no tiene una bola. Por favor. ¿Quieres subir a...? Sí, solo queda Vos recoller una auga necesito que me compre la hidrógeno. Trillo, vamos, gallego, Vamos. Sí, está... Eso sí, es así, está claro. Mira. Si dice no, es un diputado. No me decimos por favor. ¿Sabes? Aquí, algo de... Para coger el... Ah, claro, porque ahí está así. 30 de así. Eso normalmente es así. Y tenemos una foto. Uno en cada lado. Una cada lado. ¿No te va a dar una de temblor? Uno en cada lado. Sí. Mira, claro, Ahí está, ahí ya la dinámica y pues tú estabas a ver si te partidas y Esa la otra blanca. Ah, diversa. Esta es la otra blanca. La blanca que gusta más. Esta es la blanca de verdad. Pero si la tengo que meter esta aquí. Claro. Claro. Vino el otro día a la reunión y está Ya, ¿no? podríamos tapar la 3. Chao, chao. Portarse bien. Así sí. ¿Ves? De este lado sí. La cita de María. No, este que... Está dentro. Hola, las de la cita La 25 euros. las centrales, con la colchadita. Aquí está dentro. Y son de primavera. Incluso, que soy de los Si quieres, me lo ves. cuando ya fue, Y así de fuerte. No, también no me lo ves muy bien. ¿Ves? Otra vez. ¿La quieres otra vez? Y ahora Deberías abandonar en el azul. ¿dónde está? Ahora Yo la primera, ¿eh?
Claro. Esta bola pegada. Bola pegada. Esa no es la que había dicho de abajo, ¿eh? No, esa es suelo. Ya está, ya se le hago el daño. Espectacular. Mira que chido, ¿eh? Papá, si te dedicaras a esto, tío, no ganarías nada. Pero a eso tengo que pensar. Sí, porque no la metió. Él no la metió, esto yo no lo metió. Entre una se trata. No, yo no pienso. Ale. No como. ¿Y qué pones entre minutos? Mira. ¿Qué haces? Vais sobra. Aquí no viene nadie a jugar. Vamos a jugar una 6 bolas, va. Álvaro, ya soy yo. Venga, una 6. Voy a buscar la rápida. Pásame esa. ¿Te va a jugar? Ale, Escucha. Está cerrado. sí. Sí. Sí, lo está cerrado. El caballero lo está haciendo. Sí. ¿Ya robas? ¿Va? ¿Y a ver? No está muy bueno. Pero que el rollo que cada una monta ante la otra, la que hay que esperar. Perfecto. ¿Cuándo empiezan a jugar? Ya abrimos mesas con qué. Qué bonita que es. Pues si os vais a fumar o lo que sea, Sí, a tomar voy a hacer un 149. Voy a hacer un 149. No. 2 y 7. 2 Telmo y Frank. Y No 7. sé eso, ¿no? Sí. Porque así vais separados y la final es en las 6. Vale. Álvaro, recoge. Ya no voy. A ver, ¿para qué mesas nos mandan? ¿Veis? No. Cuando estamos por lado. O allí. Pero ya, A ver qué se siente. tenemos gente. Debería ponerlo, que eso es buscar el por ahí. No, no está guay. Álvaro, cierra la mesa. Había dos jugadores en la mesa. Sí, pues qué tardazo lo metí. Álvaro, cierra la mesa. Y sube
de ahora. Víctor, enviaste los chocos. Sí, Ah, vale, sí, ahora parece. igual hay que dar otro. No, no, xa fez. ¿En serio? ¿Esta va a ser mi inglés? Es un rollo de cover. Sí, está guay. Venga al campamento. Víctor, las transmisiones estas, fixéchelas de novo. Ah, No, porque hasta las 10 de la noche. sacan, Hice esa, la de la final. sacan foto, ¿no? Vale. Vale. No, dices que después. Después, sí. ¿Ese marcha ya? No puedo marchar. No me cobran que yo. Claro, es así. Hay que ponerlo como la Saca la foto. No, está puesto. Sí, mira, de verdad que este final da a impresión de que é o único que parece. Pero da igual, que da. Si non das a pausa ao choque, sacamos... No, por eso. O sea. Uma coisa muito
No.
sí, está más duro. Sí, güey. Toma ran out. The wolf ran out the paper.
Me te tira con la cabeza que sigue tomando. Echa la lotería. Álvaro, ¿no te recordó nada esa voz? Sí, 3 toques, no sé si sí, me recordó. Si es el último, es super tebre. Mira, mira, estoy aquí durmiendo. ¡Qué buena! Sí, creo que sí. Bueno, claro. ¡Vamos! Por favor, un poco de silencio, estamos llegando. ¿Cuánto vamos? 3-0. 3-0 sobre el final.
Venga, va. Escucha. Sabes todo,